మొబైల్ బ్యాగ్లో పెట్టు. Put down the side heading trees. We have completed till Eulerian graphs and Hamiltonian cycle, right? మెల్లగా. Yes, write down. All of you settle down. మొబైల్ బ్యాగ్ నాకు ఇక్కడ కనబడదు, మొబైల్ బ్యాగ్స్లోనే ఉండాలి. లేకపోతే ఇక్కడ పెట్టండి ఫాస్ట్గా. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి దేర్, ఇట్ షుడ్ బి హియర్. తొందరగా పెట్టండి ఇక్కడ. కమ్ దిస్ సైడ్, పుట్ ఇట్ దిస్ సైడ్. చలో. ఏం చేస్తున్నారు? మీరేం చేస్తున్నారు? ఇంతమంది చేస్తున్నారు అటెండెన్స్. తొందరగాని ఇంతసేపు ఏం చేస్తారు మళ్ళీ? Put down the side heading trees. Yes, now stop talking. Put down the side heading as trees. What do you mean by a tree? Yes, it is a connected acyclic graph without any cycles. Right? Write down. A tree is defined as a tree is a connected acyclic graph without any cycles. Is defined as a connected acyclic. What do you mean by acyclic? It should not form any cycle. Okay, a connected acyclic graph without any cycle. Example, yes, stop your discussion. Now here, this is this a tree? Yes or no? Why? Because it is forming a cycle, it is not called a tree, it is called as a graph. This is called as a graph. So what do you call a tree? A tree is one which does not form any cycles. Clear? So here what are these called as? These are called as nodes, and these are called as edges, right? So there will not be any directions for any tree, right? What is this node called as? Parent node or root node, right? This is called as parent node or root node. What about this? This is called as leaf node, not child node. All these are called as children, but this is called as leaf node. Why? Because it does not produce any children, and this is the last level of the tree, and that's why it is called as leaf node, right? So what are these node calls are called as? They are called as child nodes. All these are called as child nodes, right? And these are called as, no, these two are called as internal nodes. Here, this one, this is called as internal nodes. Next, what do you mean by level of the tree? What do you mean by level? How many levels we are dividing? That is called as a level of the tree. Here the level of the tree is 2. So this is called as 0th level. This is first level, and this is
second level. Level 2, this is called as the level, right? What is the height of the tree? Height of the tree is also 2, right? So a tree is nothing but a connected graph of vertices which does not form any cycle. If there are n nodes, there should be n minus 1 edges. Clear? So write down. It is a graph with n nodes and n minus 1 edges. It is a graph with n nodes and n minus 1 edges. Put down this diagram and write down all these things. That is called as a node. Yes, I don't want any discussion now. Write down the first one is called as a nodes. All these are called as nodes. This is called as parent node. See here, this is called as parent node or root node. Parent or root node, write it. Write down which are internal nodes. You are writing root node or parent node. All these are called as nodes. These are called as edges. These are called as children nodes. This is a leaf node and this is called as internal node. Right? What is the height of the tree? It is 2. And what are the different levels? So there are 3 levels: level 0, level 1 and level 2. Next, here for example, is it na? Yes? Take down one example. Write down degree of nodes in a tree. For example, this is A, this is B, C, D, here this is E, F, G and this is H. Write down the degrees of all the nodes. What is the degree of A? Degree of A and E? 3, because it has 3 children. Right? Write down. Degree of node A is 3. Degree of node B? Only 1. Degree of C? 2. Where 3? It is 2. Write down degree of D? 0. There is no child here. And E is 0. F is 1. G is 0. And H is 0. Yes, clear? Any doubt? Hello? ఏముంది book లో? Which side ఏముంది? Next, write down. అయిపోయింది ఇది. మీరు ఫాస్ట్గా రాయాలి. We have to complete trees. Then we'll complete all the sets. Asset diagram work అయిపోవాలి ఇప్పుడు ఫస్ట్ హాఫ్ లో. Put on next heading, spanning trees.
Write down, what do you mean by a spanning tree? What is a spanning tree? It should not form any cycle. First concept is it should not form any cycle. Write down, a spanning tree is defined as the subgraph of a spanning tree is defined as a subgraph of a connected graph. A spanning tree is defined as a subgraph of a connected graph. It includes all the vertices. It includes all the vertices with least possible number of edges. With least possible number of edges. It is a subset of a graph that does not form a cycle and it cannot be disconnected. A complete undirected graph can have maximum n to the power n minus 2 can have a maximum n to the power n minus 2 number of spanning trees where n is the number of vertices. It has n vertices and n minus 1 edges. It has n vertices and n minus 1 edges. Stop talking. Next one, write down. Example, for the given graph, construct a spanning tree. For the given graph, connect a spanning tree. Construct a spanning tree there. ఎట్లా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు? Cycle form అవ్వదు. So construct the different spanning trees. So you are having all the 4 nodes. Definitely all nodes should be there. Right? One is this one. Is this a spanning tree? Yes. One is like this. This is one spanning tree. Right? One is this. And the other one is this. Is there any other possibilities? Put them. But all vertices should be there. Edges can be removed. For example, if I put like this. This is A. This is C. This is B. And this is D. Is this a spanning tree? No, it is not a spanning tree because it cannot be disconnected. Is that clear? It cannot be disconnected. For that graph, we are constructing a spanning tree. So maximum any spanning trees ravachu. Here there are 4 vertices, 4 to the power. Here you can have 4 to the power 4 minus 2, that is 4 square spanning trees you can get. Maximum in a spanning trees ravali. At the most you can get only 16 spanning trees, not more than that. You can get less than that but not more than that. So these are the possible spanning trees and this is not a spanning tree. Why? Because this is an isolated vertex and it does not have any connection. Is it clear?
Just put down this example. If you are given a question, define a spanning tree, what will you write? It is a connected, undirected graph which does not form any cycle. A maximum of n to the power n minus 2 trees can be formed, right? It cannot be disconnected. There should be all the vertices but least possible number of edges. Is that clear? And put down a diagram. అయిపోయిందా? Over. Go to the next one. What is the next one after spanning trees? We will be having minimum spanning tree. Write down minimum spanning tree. What do you mean by minimum spanning tree? Yes? What do you mean by minimum spanning tree? Where the sum of all the edges is less. The least cost is called as minimum spanning tree. Is that clear? Write down minimum cost spanning tree. It is a tree in which it is నేను చెప్పుకోవచ్చు కదా. It is a tree in which the sum of the weights of all the edges is as minimum as possible. Least as possible అనుకోండి. Minimum as possible. Example, write down, construct a minimum spanning tree for the following graph. Construct a minimum spanning tree for the following graph. Construct for this one the minimum spanning tree. ఎలా find out చేస్తారు? Take down the weights of it. What is the minimum cost here? Spanning tree construct చేయాలి మనం ఇక్కడ. All the 4 vertices should be there. For this is the solution. Okay, all the 4 vertices are there. If I am connecting like this, clear, the weights are 5, 4 and 1. What is the cost of this? This is 10. So this is the weight of this graph of this spanning tree. Again, the next spanning tree. So this is 5, this is 2, this is 1. The weight of this spanning tree is 8. Construct another spanning tree. Yes, stop talking. 4, 1, 2. What is the weight of this? 7. మాట్లాడదామా? మీకు 1 minute ఛాన్స్ ఇవ్వద్దు. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఇక్కడికి వస్తున్నారు ఒకరు.
The weight of this one is 11. So which is the minimum spanning tree here? Of all of them, like this you are going to construct. So this is an important question. Construct minimum spanning tree. How will you start writing the answer? You have to write that a spanning tree is a connected graph, undirected graph without any cycles. If there are n vertices, there are n minus 1 edges. Then go to the diagram. This is the step 1. Step 1. Right? This is the first step. So the sum of its weight is 10. Right? You write the weight of this spanning tree is 10. Next you will do the step 2. The weight of this spanning tree is 8. So this one is 11 and this is 7. So the least cost spanning tree is fourth one. For example, this is third one, right? The third one is the least cost spanning tree. Ardhamainda? Inte answer. Right? Ayipoyinda? Go to the next question. Shall I wait or shall I go to the next question? ఇలా మళ్ళీ స్ట్రెంత్ తగ్గింది. నిన్న జాతర ఉండే ఇవాళ లేదు. సండేనా? Next one. Write down the next question. Construct a minimum cost spanning tree for the graph. Construct a minimum cost spanning tree for the graph. Now one should come and do this problem here. No one should say no. Yes, stop talking. Take down the question. Construct the minimum cost spanning tree here. Who will come here? This guy. Da, tondar ravali. Me check cheskondi whether it is correct or wrong after doing. Yes, I didn't tell you all to talk. Okay. Everyone has to do the problem. Don't sit idle. First correct, neat right. Step 1 right. First rub chesi neat right. Move all, rub chesi. Gap koncham arrows pettu. First ikkada oka neat ga rasi next కిందికి వెళ్ళి కానీ తొందరగా. Yes, నేను మిమ్మల్ని మాట్లాడమని చెప్పలేదు. అమ్మా వాటర్ తీసుకురావాలిగా, కొద్దిగా వెళ్ళి తీసుకురాప, తొందర రాప. రాస్తున్నారా సార్? ఇది నిన్న నోట్స్ కాదు కదా? ఎట్లా పోయింది సార్? మరి ఎట్లా చదువుకుంటారండి? ఇప్పుడు అది పుట్నాల పల్లిలోనికి ఇచ్చిన వాడు 2 పల్లీలు ఇయ్యాడు వాడి పేపర్లకి. మళ్ళీ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళి చదువుకుంటాం.
ఎవరి దగ్గర ఉంది ఇక్కడ ఈ బ్యాచ్లో ఎవరి దగ్గర ఉంది? అంత పనిమాలలోనే ఉన్నారు. ఒక్కరన్నా కరెక్ట్గా చూపెట్టు. నీ నోట్స్ ఉందా? ఉందా? చూపించు. కూర్చో. సరే కూర్చో. ఎవరి నోట్స్ అది? ఓవర్ యాక్షన్ ఫెలో. ఆడ పెట్టే ఇంకా పెట్టే. Yes, have you completed the graph? What is the minimum cost? Just check. ఏమైంది అట్లా రాసుకుంటే కదా ఇక్కడ రాయాలి. మినిమం కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీ కానీ చెయ్యి. ఫస్ట్ అన్ని వర్టిసెస్ వేసుకో. అడిండు అంటే నేను వస్తాగని చేయరా? ఏంటి సార్? ఫస్ట్ అన్ని వర్టిసెస్ అయ్యి. ఆల్ ద వర్టిసెస్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ ద గ్రాఫ్. మీ అటెండెన్స్ అయిపోయిందా? క్వశ్చన్ రాసుకున్నావా? కానీ చేయి జల్దీ కానీ జల్దీ కానీ. యూ షుడ్ నాట్ ఫార్మ్ అ సైకిల్. చెక్ చేయండి. ఇట్ షుడ్ నాట్ ఫార్మ్ అ సైకిల్. It should not form a cycle. Remember that. What that boy is doing is wrong. Don't copy from there. Okay, girls. అయిపోయిందా? ఇది సైకిల్ ఫామ్ అయింది. సైకిల్ ఫామ్ అయ్యేది కనబడట్లేదా? ఇది సైకిల్ కనబడట్లేదా? సైకిల్ ఫామ్ అవ్వద్దు. నెక్స్ట్ పిలుస్తాను. ఫస్ట్ అన్ని వర్టిసెస్ వేసుకున్న తర్వాత కంపల్సరీ అన్ని వర్టిసెస్ ఉండాలి. ఎడ్జెస్ తగ్గచ్చు కానీ వర్టిసెస్ తగ్గదు. ఫస్ట్ అన్ని వర్టిసెస్ వేసుకో. క్లియర్? అన్నీ చేయాలి కదా, ఒకటే కాదు ఆన్సర్. అన్నిట్లో నీకు లీస్ట్ అనేది కావాలా. ఇప్పుడు నీకు 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు, ఏం చేస్తావు? అప్పుడు ఇది రాసే మార్క్స్ వేస్తాడా? అన్నీ డ్రా చేయాలి. ఇప్పుడు అదే డ్రా చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడు, ఇది సైకిల్ ఫామ్ అయిందా? సో ఈజ్ ఇట్ అ స్పానింగ్ ట్రీ? నో. Yes, stop talking. All of you at the back. What is the least cost spanning tree? Answer. Why 5? It is not a spanning tree. What are you all doing? First put all the vertices. Spanning tree ante entani cheppanu nenu. All the vertices should be there. Edges are not required. All the edges are not required. ఏమైందమ్మా? ఏమైంది? అర్థం కాలేదా? ఈ ప్రాబ్లం అర్థమైందా? ఇది అర్థమైందా? మళ్ళీ ఇది అర్థమైనప్పుడు అది రావాలి కదా. మళ్ళీ ఏమైంది? నీకేమైందమ్మా? అర్థం కాలేదా? అది అర్థమైంది. ఇది ఎందుకు అర్థం కాలే? Yes, last rows. Who has completed the problem? You come. Yes. Don't get your book. Da. బుక్ తీసుకురావద్దు. అక్కడ పెట్టేసి ఇక్కడ రా. ఇప్పుడు ఇది స్పానింగ్ ట్రీయా? ఇది స్పానింగ్ ట్రీయా? ఆన్సర్ రాసా డైరెక్ట్గా, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. కానీ ఇది సైకిల్ కదా. సైకిల్ అంటే ఏంటంటే క్లోజ్డ్ పాత్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్ళాను, బయట నుంచి మళ్ళీ లోపలికి వచ్చాను, దాన్నే సైకిల్ అంటారు. దీన్ని గ్రాఫ్ అంటారు. ఓకేనా? ఇట్లాంటి దాన్ని గ్రాఫ్ అంటారు. ఇట్లాంటి సైకిల్స్ ఫామ్ అవ్వద్దు. క్లియర్? వర్టిసెస్ రిమూవ్ చేయొద్దు. వర్టిసెస్ అన్నీ ఉండాలి. నేను ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి ఇక్కడికి రావాలమ్మా, మధ్యలో ఖమ్మం తీసేసి వస్తానా? మధ్యలో విజయవాడ తీసేసి వస్తానా? అన్ని వర్టిసెస్ టచ్ కావాలి, కానీ లీస్ట్ కాస్ట్లో రావాలి. అది అర్థమైందా? లీస్ట్ కాస్ట్ అంటే ఇవి వెయిట్స్. ఎస్, గో అండ్ సిట్. నౌ లిసన్ హియర్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై మినిమమ్ కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీ? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. See here, listen to me, stop talking now.
మనం ఇప్పుడు తిరుపతికి వెళ్తాం, ఓకేనా. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ దర్శనాలు ఉన్నాయి. ఏమున్నాయి? ఫ్రీ ఉంది, టోకన్ ఉంది, 300 ఉంది, 1000 3000 ఉంది, 10,000 ఉంది. ఇందులో లీస్ట్ కాస్ట్ ఏది? ఫ్రీదే కదా. ఇప్పుడు ఫ్రీ అంటే మనం దేవుని చూపెట్టకుండా పంపించారు కదా, దేవుని చూపిస్తారు. సో మనం అక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ మన ఇంటి నుంచి బయలుదేరాలి. ఐదర్ వి షుడ్ గో బై బస్ ఆర్ బై ట్రైన్ ఆర్ బై ఫ్లైట్ ఆర్ బై వాక్. సో దీస్ ఆర్ ద 4 possibilities. I want to see God there. The least cost there is 0. ఇక్కడ నుంచి పోవడానికి ఛార్జెస్ ఎంత పడుతుంది అంటే, ఇప్పుడు నేను మా ఇంటి నుంచి బస్ స్టాప్కి వెళ్ళాలి, రైట్. ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ బై బస్, దేర్ ఫర్ ద బస్ దే ఆర్ టేకింగ్ 5,000 rupees. For the flight they are taking 7,000 rupees. If I go by walk it is free. But what is happening there? The time is getting wasted there. Okay na? So with least cost I need to visit that particular place. అంటే ఇప్పుడు లీస్ట్ కాస్ట్ అంటే మధ్యలో కొన్ని ప్లేసెస్ వదిలేస్తే వెళ్ళగలుగుతామా మనం అక్కడికి? ఆన్ ద రూట్ ఒక ప్లేస్ ఏదైనా మిస్ అయ్యాను అనుకోండి, వెళ్ళగలుగుతాను ఆ రూట్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఐఎమ్ గోయింగ్ బై బస్ ఆర్ బై కార్ వయా ఖమ్మం అనుకోండి. If that is only route I have to go. If I miss Khammam, will I go to Tirupati? వెళ్తామా వెళ్ళామా? వెళ్ళలేం. వయా రూట్ కదా అది. I am telling that there is only one route. Okay, in that route I am going. మధ్యలో కొన్ని స్టాప్స్ ఉన్నాయి, ఆ స్టాప్స్ టచ్ అయ్యి వెళ్ళాలి కదా నేను, ఓకేనా. ఆ టచ్ అయ్యి వెళ్ళేటప్పుడు వాటిని వర్టిసెస్ అంటారు. సో ప్రతి ఒక్క స్టాప్ని నేను టచ్ అవ్వాలి, రైట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ డ్రాయింగ్ అ స్పానింగ్ ట్రీ, minimum cost spanning tree, I am going to draw all the vertices. The vertices are A, B, C, D and E. Is that clear? Now what do you mean by a cycle? For example, I put like this. Is this a cycle or not? Why it is not a cycle? Cycle ante enti? Closed loop. Idi closed loop e kada. ఇది సైకిల్, ఇది గ్రాఫ్ అవుతుంది, ట్రీ అవ్వదు. ట్రీ అనేది ఏంటి? యు ఆర్ గోయింగ్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ వే, యు ఆర్ నాట్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దట్ పర్టికులర్ వే. See, this is called as a tree and this is called as a graph. Understand this. This is called as a graph and if I remove this, this is called as a tree. Okay, for example like this. If I take like this, is this a graph or a tree? It's a graph. How will it become a tree? I have to remove one of the edge, right? I have to remove this and this, then only it becomes a tree. Okay na? Ee tree ki minimum cost ela find out chestamu? Anni vertices untayi, okka vertice kuda manam miss cheyaddu. In that vertices ఇప్పుడు నేను ఈ రూట్లో వెళ్తే తక్కువ పడుతుందా, ఈ రూట్లో వెళ్తే తక్కువ పడుతుందా అనేది నేను చెక్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మినిమం కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీ. Is that clear? Okay, so those are the weights. I have given 5, 10, 20, 30 like that. This total is called as minimum cost spanning tree. Is that clear? అర్థమైంది కదా? ఇప్పుడు సైకిల్ అంటే ఏంటి, గ్రాఫ్ అంటే ఏంటి, ట్రీ అంటే ఏంటి, రైట్. సో వాట్ ఈస్ అ గ్రాఫ్ హియర్? What is a graph here? If it is a closed loop, it forms a cycle, it is called as a graph. If it is not a closed loop, if it does not form a cycle, it is called as a tree. In a tree, there should be all the vertices, but edges can be removed. Okay, edges can be skipped, but vertices cannot be skipped. మళ్ళీ అటు కనబడ్డావు అనుకో, అక్కడ కూర్చోబెట్టి ఇక్కడ చదివిస్తా, గుర్తుపెట్టుకో. అర్థమైందా? అటు చూడొద్దు ఇంకా. క్లియర్? సో ఫర్ దిస్ వన్ ఐ షో యూ వన్ పాసిబిలిటీ. సో హియర్ ఇప్పుడు ఈ పాసిబిలిటీ చూడండి. Just check one possibility here and you have to identify all the remaining possibilities. So from A to C it is charging me, A to B it is 5, next A to C it is 15, B to D, asal option లేదు B to D, no not like that, 1 minute. C to E it is 37, E to D it is 35. Clear? ఇప్పుడు ఇది చూడండి, what is the weight of this spanning tree? 35 plus 37 ఎంత? 72. 72 plus 15 how much? 87. 87 plus 5 92. So this is the cost for traveling in this route.
ఓకేనా? అట్లనే వేరే రూట్ ఉంటుంది, ఆ రూట్లో ఎంత కాస్ట్ పడుతుందని అది చెక్ చేయాలి. అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ద లీస్ట్ కాస్ట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఈజ్ దట్ క్లియర్? హియర్ ఐ హావ్ టేకెన్, let me take, this is one type of spanning tree, its cost is 92. Find out other spanning tree now. Take another spanning tree. You have to write down the answer like this. This is step 1. Directly I'll show you the answer how to write. Wait. Write down the answer like this. Please stop talking now. Write down step 1. Select a node. Step 1. Select a node as root node. Select a node as root node. You have to write like this. Okay, it's a 10 marks question. Write down, select a node as root node and add it to the tree. And add it to the tree. So I am taking some node. Let us take some node D. Okay, I didn't tell anything as a starting node. Clear? I am taking D. Clear? Next, step 2. Add its immediate neighbor. Add its immediate neighbor with least cost. With least cost. Now what is the least cost for D? For D's immediate neighbors evaru unnaru chudandi. One is A, one is C and one is E. Now which is the least cost here? D to A is the least cost, 20. Chudandi, right? Now I am writing D to A and its cost is 20. Ayipayina? Next, have you completed here till here? Next, write down, add the next node. Add the next node which is the immediate neighbor, which is the immediate neighbor. I should find everyone writing it. Which is the immediate neighbor of A or D? Which is the immediate neighbor of A or D? A or D, write it. Next, if adding any node, if adding any node forms a cycle, then discard it. Discard means what? Remove it. Else continue. See, this is the algorithm. You know what is an algorithm? What do you mean by an algorithm? A step-by-step procedure to solve a problem. If they are giving you a question, write an algorithm to solve minimum cost spanning tree. ఇలా రాసే చాలు. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? యాడ్ ద రూట్ నోడ్, దెన్ యాడ్ ఇట్స్ ఇమీడియట్ నేబర్ which is having least cost, right? Next, what you are doing? Add the immediate neighbor of the next node. If it forms a cycle, discard it, else continue. Is that clear? Is this clear? Have you understood this one? Now what is the next node that you have to add? I have done D to A. It is 20. Next, from A there is B, there is D,
D is already completed, so you cannot do D. Right? You have only A and C. A's weight is, sorry, B's weight is 5 and C's weight is 25. Which one will you take? You will take B, its immediate neighbor. Its weight is 5. So it is not forming a cycle. It is not forming a cycle. So what do you write next? Continue with the procedure until you add all the vertices. Write down. Continue with the procedure. Step 4. Continue with the procedure till you add all the vertices. Next, what is the next vertex you have to add? See there, tell me what is the next vertex you have to add? I have added D, A and B. So D is 20, A to B is 5. Next, what is the vertex? Immediate neighbor of B is A. For example, I cannot take A, right? What is the next immediate neighbor of B? Only procedure is C. So there is 25 and 30. So which should I take? 25 I am going to take. So I am writing this is 25 and the added node is C. Okay na? మీరు ఇప్పుడు ఒకవేళ ఈ క్వశ్చన్ వస్తే రాయకపోతే ఒక్కొక్కరిని తంతాను సాయంత్రం చూడండి. I have told it very clearly. Hope everyone has understood this one. Right? Next, what you are doing? Now check whether all the vertices are added. A, B, C, D are added. You require one more node which is E. Next, write down. Step 5. Step 5. Continue the procedure. Continue the procedure. Continue the procedure till all the nodes are added. Continue the procedure till all the nodes are added. Next I am taking D, again A, B, C. So this weight is 25, this is 5 and this is 20. Now I am going to add E. Okay. So C's immediate neighbor is B and D. If I add B and D, it becomes a cycle. So I cannot add. So I am going to add C to E is 37. Is that clear? Now find its minimum cost. Total cost is 20 plus 5 plus 25 plus 37. How much? The answer is 87. So this is the least cost, I think. మీరు ఎన్ని ట్రై చేసినా ఇదే లీస్ట్ కాస్ట్ అవుతుంది అంతేనా? మీరు వేరే ప్రొసీజర్ ఒకవేళ మీరు ఏతో స్టార్ట్ చేస్తే మీకు వేరే కౌంట్ వస్తుంది. ఓకే, అట్లా మీరు ఈ ప్రొసీజర్ అంతా కంప్లీట్ చేసి ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నెక్స్ట్ సేమ్ ఏ యాడ్ చేసి చేస్తే ఇఫ్ ఐ గెట్ 117 or 116, here this will be the least cost, not this. Is that clear? You may start with A. అంటే మీరు ఏం చేయాలి, రైట్ సైడ్ రఫ్లో చూసుకోవాలి ఏదైతే లీస్ట్ కాస్ట్ ఉందో అది చూసుకొని సేమ్ ప్రొసీజర్ ఇక్కడ వేయాలి. లేదు నేను అన్నీ చేస్తానంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ ద పేజెస్ you'll write one procedure. I am taking the second procedure by adding A as a root node. This is the weight. So of both of them the least cost is this one. So this is the minimum cost spanning tree and Raj. If you want to fill the pages. Is that clear? You can compare both of them and say that this process has least cost spanning tree. Is this clear? Right? So for constructing this minimum spanning tree,
there are two procedures further. Okay na? First oka question em vastundi, construct a minimum cost spanning tree ante this is the procedure. Okay na? Construct a minimum cost spanning tree by using Kruskal's or Prim's under different procedure. Is that clear? There are three procedures here. First one is minimum cost spanning tree. This is the answer. Completed. Next one is Kruskal's algorithm and the next one is Prim's algorithm. Our question is that you have to solve it in different way. Right? Is this completed? Now put down the next side heading. Minimum cost spanning tree using Kruskal's algorithm. Minimum cost spanning tree using Kruskal's algorithm. Now write down this one. Algorithm write down. Algorithm ante different logic రాయాల్సిన అవసరం లేదు. Simple terms లో కూడా రాయొచ్చు మనం. Right? First write down step 1. For this Kruskal's algorithm, step 1. We need to arrange, everyone has to write now. We need to arrange all the edges we need to arrange all the edges in ascending order. We need to arrange all the edges in ascending order based on their cost. Step 2. Select minimum cost edge. Select minimum cost edge. Select minimum cost edge, 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 from the edge list, and add it to the spanning tree, If the edge forms a cycle, then discard it. If the edge forms a cycle, then discard it. Step 3. Repeat step 2. Until all the vertices are added. Repeat step 2 until all the vertices are added. Next, write down properties of spanning tree. If you are given a question, explain the properties of spanning tree. What will we write? Spanning tree ante emem undali? Just simple ga cheppandi tondaraga. N vertices, n minus 1 edges. Second one, it should not form a cycle. Third one, all the vertices should be there in the spanning tree. Write down those properties. Explain the properties of spanning trees ante first one, write down, if there are n vertices, then there should be n minus 1 edges. If there are n vertices, then there should be n minus 1 edges. Second property, it should not form a cycle. Third property, all the vertices should be added. Take down the question. Construct minimum cost spanning tree. Construct
minimum cost spanning tree using Kruskal's algorithm. Using Kruskal's algorithm. మాట్లాడద్దు. Take down this question. అయిపోయిందా? What is step 1? Last rows, there is lot of disturbance from your end. What is step 1? Read the algorithm. Arrange the edges in ascending order. Write down step 1. Question అయిపోయిందా? Question రాసుకున్నారా? Write down. Write down step 1. Write down step 1. Arrange all the edges in ascending order. So first which edge we should take? మీరు direct answer రాయద్దు, you have to write down like this only. Okay, which is the least cost here? C to F, right? So here I am taking from C to F. The cost is 1. ఒక టేబుల్ వేసుకుంటున్నాను నేను. C to F, the cost is 1. అయిపోయింది. నెక్స్ట్ లీస్ట్ కాస్ట్ ఏదండి? అసెండింగ్ ఆర్డర్ కదా. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ లీస్ట్ కాస్ట్? See, the next least cost is 2, that is F to D, which is 2, and F to B, which is 2. Next one, B to D, the cost is 3, and A to F, the cost is 3. Next weight is 5, right? 5 is A to C is 5, C to E is 5. Next weight, D to E or E to D is 6. అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏముంది? 10. A to B is 10. Next one is C to D is 12. Now first what is the vertex that I have to add? Which is the least cost here? C to F is the least cost, so I am adding it here. First I am taking C to F. So this is added. Okay, మీరు కొంచెం వర్క్ చేసినట్టు కనబడాలి. Clear? C to F is added. What is the next edge? You are having either F to D or F to B. మీ ఇష్టం ఉన్న సెలెక్ట్ చేసుకోండి. I am taking F to D. F to D I am taking, the least cost is 2. Then again, F to B, is it forming a cycle? No, that is a new node, right? I am taking F to B, the least cost is 2. This is added. అయిపోయిందా? Next one, B to D, if I add this one, what will happen? Close అవుతుంది. So what you are doing? This should not be added. Okay na? You are adding it, you are removing it. Discard it because it is forming a cycle. Clear? Next, go to the next one. A to F. Where is A here? A node ledu. So I am taking A. A to F ఎంత ఉంది cost? 3. Is it forming a cycle? No. So I am going to consider this edge. Next, I am going to take A to C. Is it forming a cycle? Yes.
So I am going to discard this edge. You have to show these differences like this. Okay. Next one, C to E. Is there any E here? No. So I am taking E here, or I can take it here, C to E. What is the value? 5. So I am going to consider this edge. Check all the vertices are added. You can stop here. You have to check for all the different edges also. Next, D to E. Where is D? D. If I am going to take D to E, is it going to form a cycle? Yes. So I am going to discard this edge. Next, A to B. Is it forming a cycle? Yes. So it is going to be discarded. Next, C to D. It is forming a cycle. Therefore, it is discarded. This is the procedure. So what is the minimum cost here? 5 plus 1 plus 2 plus 2 plus 3. So the total cost of this spanning tree is 13. You have to put it like this. మీరు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాసే మీకు 2 మార్క్స్ ఇస్తారు, అంతకన్నా ఎక్కువ ఇవ్వరు. స్టెప్ బై స్టెప్ రాయాలి. When you are putting this, it means that you are discarding it or change the color of the pen. ఎంత డెకరేటివ్ ఉంటే ఇది మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్, మీరు ఎంత డెకరేషన్ చేస్తే అన్ని మార్క్స్ వస్తాయి. హోప్ యూ మైట్ హ్యావ్ నోన్ వాట్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్. కొంతమంది చాలా బాగా రాసి ఉండొచ్చు, ఫెయిల్ అయి ఉండొచ్చు. రీజన్ ఏంటంటే ఇదే, కొట్టేయద్దు. ఫస్ట్ పాయింట్, పేపర్ ఎప్పుడు కొట్టేయద్దు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎప్పుడైనా కానీ మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఉండాలి. సీరియల్ వైజ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఐదర్ పార్ట్ ఏ ఆర్ పార్ట్ బి, విచ్ ఎవర్ యు నో, రైట్ 11A 11B కంటిన్యూస్లీ. 11A ఒక దగ్గర 11B ఒక దగ్గర రాస్తే ఎవరు చూడడు. They won't have time for searching your paper. It is not my paper, it is your paper. మీ ఇంటర్నల్ మార్క్స్ కరెక్షన్ చేసేటప్పుడు మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారని మేము చేయలేం కదా. లైక్ దట్, ఫస్ట్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ రైట్ ద ఆన్సర్ విచ్ యూ నో పర్ఫెక్ట్లీ. ఇఫ్ యూ నో ఏ పర్ఫెక్ట్లీ రైట్ ఇట్, బి ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఏదో ఒకటి తర్వాత చేయొచ్చు. ఆల్వేస్ మేక్ దిస్ పేపర్ డెకరేటివ్, దెన్ యూ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్. యూ సీ దట్. ఇలా మీరు వేసి డిఫరెంట్ కలర్స్ వాడినా మిమ్మల్ని ఎవరేమనడు. గ్రీన్ పెన్ ఒకటి వాడద్దు కదా, స్కెచెస్ వాడకండి, పెన్స్ వాడితే ఇలా రాస్తే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ రాకపోతే అప్పుడు చూడండి. ఓకే, లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ ట్రైడ్. సింప్లీ రైటింగ్ ద ఆన్సర్, థ్రోయింగ్ ఇట్ దట్ సైడ్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. క్లియర్? ఇస్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ క్లియర్? సో వీ హ్యావ్ డన్ క్రిస్కాల్స్ algorithm. Shall we go to the next one or should I wait? Yes, sit down. Where is that fellow going? ఎక్కడికి? వాష్రూమా? ఒక అర్ధగంట తర్వాత వెళ్ళొచ్చులే, కూర్చో. అయిపోయిందా? Shall we go to the next question? అయిపోయినా లేదా? Go to the next one. Minimum cost spanning tree with Prim's algorithm. So the only difference between Kreskas and Prim's is that Kreskas should go in ascending order, while Prim's does not follow any order. You can take any vertex. You can select any vertex and start with that vertex, right? It should not form a cycle. All the vertices should be included. That's the only difference. Write down Prim's algorithm. Write down the algorithm. Start with any vertex. Start with any vertex of the graph. Start with any vertex of the graph. Second one, it should not form a cycle. It should not form a cycle. It should not form a cycle. Third step,
all the vertices are to be covered. All the vertices are to be covered. Take down the question. Construct minimum cost spanning tree. Construct minimum cost spanning tree using Prim's algorithm. Construct minimum cost spanning tree using Prim's algorithm. Stop talking. Yes, stop talking. Construct the minimum cost spanning tree using Prim's algorithm. Faster. So what you should do here? So here there is no constraint. So what is step 1? First select the edges with their weights. Not minimum edges. Select the edges with their weights. So you can start with any vertex. Any vertex you are starting. Start it. Who will do the problem? Write down step 1. Diagram వేసుకున్నారా? వేసుకున్న వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయండి. అన్ని ఎడ్జెస్ వేసేయండి. Not minimum edge, all the edges. Take one vertex as a source vertex. You start from any vertex. I will start from C. Or I'll start from B. Hey, అయిపోయిందా? లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్లు ఉన్నాయి ఇంకా సగం టైం ఆడ చూడు, వచ్చేటోళ్ళని పోయేటోళ్ళని చూడు. అయిపోయిందా? ఏది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చేయాలి కదా. లాస్ట్ క్వశ్చన్. You all don't wait for others. Complete the problem and be ready with your answer. Right on step 1, select any vertex as a root node. Step 1, select any vertex as the root node. Select any vertex as the root node. So here I am selecting B as the root node. Right? Next, draw the edges. Draw the edges, stop talking, with the cost. So from B to A, the cost is 5. From B to F, the cost is 16. Next, B to C, the cost is 3, and B to D, the cost is 7. B to E, the cost is 17. Right? Next, here don't get confused. ఇప్పుడు ఇక్కడ B to A వెళ్ళాను. Check for A. A to B is completed. Go for A to C. The cost is 3. A to D, the cost is 14. Check for any other A's. A is not there. Go to F.
F2B is completed. So F2E, the cost is 3. F2G, the cost is 14. Next ఏం చేయాలి? C to A is completed. C to B is completed somewhere. Antena? Next go to C to D. C to D, the cost is 7. Next D. D to C is completed. D to B, D to A is completed. So D to E. D to E is 8 and D to G is 6 or 3? 3. 3. This is 6. Right? Next go to C. C నుంచి D అయిపోయింది, C నుంచి A అయిపోయింది, B అయిపోయింది. Close. Next go to D. D to C, D to E, D to G is completed. Next E. E to F is completed. E to G is completed. Sorry, E to G is 7. Next E to H is 6. Next one. G undi. G to F is done. G to H is there. G to H is 5. Anni అయిపోయాయి చూడండి. All the costs are written. If it is repeated also, no issue. You can repeat it. For example, if I am repeating some H, B to D is written. Again I am writing D to B. మర్చిపోయి రాసేసుకున్నాను నేను. 7. అయిపోయిందా? ఇక్కడ దాకా అయిపోయిందా లేదా? Over. Now construct the spanning tree. Write on. Construct the spanning tree. Write on the first one. What was H? I have taken B. So B to A is completed. The cost is 5. This is done. Next B to F. B to F, the cost is 16. Next B to C. The cost is, someone is talking, Amma. Please stop talking. Next I am having B to D. The cost is 7. So how many edges are there already? Vertices 1, 2, 3, 4, 5. Next B to E. The cost is 17. అయిపోయింది ఇక్కడ. Next, if I put A to C, what is happening? It is forming a cycle. So now I am not using that. Next, if I am using A to D, it is forming a cycle. So I am removing this one. This is removed. All these are added. Next, F to E. It is forming a cycle. Right? Stop talking. F to G. So F to G I am taking. The cost is 14. Next C to D. It is forming a cycle. Antena? So I am removing this one. D to E. It is forming a cycle. Next D to G. It is forming a cycle. Next E to G. See there, E to G will form a cycle. E to H. E to H is there. So I am taking E to H. The cost of E to H is how much? 6. Next G to H, will it form a cycle? Yes. So D to B, is it forming a cycle? It is yes. Now find the cost of this one. So it is 6 plus 17 plus 3 plus 5 plus 7 plus 16 plus 14. So what is the answer? 23, 26, 31, 7, 38, 38, 16 how much? 54, 54 plus 14, 68. And then 68 and a cost. So what is the cost of this? The cost for constructing this is 68. మీకు ఇంకొకటి కూడా తగ్గచ్చు. ఎప్పుడు మీరు ఇంకొక నోడ్ రూట్ నోడ్ తీసుకుంటే, ఇప్పుడు నేను B తీసుకున్నాను.
So here I am taking B as the root node, sorry, source node, right? If I take D or E, the cost may change. From that you have to find out the minimum spanning tree. Is that clear? Any doubt here? You are able to find out what is the spanning tree, minimum spanning tree. Next, Kruskal's algorithm and Prim's algorithm. Antena? Yes or no? Everyone? Cap? You? I will see, wait. Next one. ఇది అయిపోయిందా? మీరు ఇలానే పెట్టండి అమ్మా, సింబల్స్ అలా వేసి అన్ని చూపించి దే డు నాట్ ఫార్మ్ అని పెట్టండి. అయిపోయిందా? దట్టి ఫెలో. మీరు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు? అయిపోయిందా ఇది? ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ టు కంప్లీట్ అండ్ యూ ఆర్ టాకింగ్. Now, what are the different types of tree traversal techniques? Anyone? Tree traversal techniques. Tree traversal ante enti? Traverse means what? Searching the tree from the root node to the leaf node. What are the two types of tree traversal techniques? BFS and DFS. What is BFS? Breadth first search. And what is DFS? So what is the difference between these two? In BFS what do we use and in DFS what do we use? Yes? Gurtu cheskondi. What are the two types of data structures? Two types of linear data structures. Stack and queue. So in BFS what do we use? Stack. BFS means what? Do we go depth wise or horizontally? BFS ante enti? Breadth ante enti? In a rectangle if you are having length and breadth, what do you mean by breadth? Horizontal. Length means vertical. So in BFS we go horizontally. We go level by level, right? So we use queue data structure. So what is a queue? ఏంది క్యూ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. సో హౌ మెనీ ఎండ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దట్? ఎన్ని ఎండ్స్ ఉంటాయి? ఇన్సర్షన్ ఒక సైడ్ నుంచి అవుతుంది, డిలీషన్ ఒక సైడ్ నుంచి అవుతుంది. ఇన్సర్షన్ ఏమంటారు అండ్ డిలీషన్ ఏమంటారు? రేర్ ఎండ్ అంటే ఇన్సర్షన్, ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే డిలీషన్. ఇవన్నీ మీకు అర్థం కావాలి. ఫస్ట్ ఇయర్లో ఏం చేశారు సిఎన్డిఎస్లో? రైట్ డౌన్ ట్రీ ట్రావర్సల్ టెక్నిక్స్. పుట్ డౌన్ ద సైడ్ హెడింగ్ ట్రీ ట్రావర్సల్ టెక్నిక్స్. There are two types of tree traversal techniques. I don't want any disturbance amma. మీరు ఎంత సైలెంట్గా ఉంటే అంత తొందరగా మన సిలబస్ అయిపోతుంది. మీరు అల్లరి చేస్తే నేను స్లోగా వెళ్ళిపోతాను, మళ్ళీ స్లోగా వెళ్తాను, ఇంకా మీరే లాస్ అవుతారు, నాకు సంబంధం లేదు ఇక. రైట్ రైట్ ఆన్. దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీ ట్రావర్సల్ టెక్నిక్స్. There are two types of tree traversal techniques. The first one is breadth first search. ఏమైందమ్మా? అయిపోయిందా? The first one is breadth first search or BFS. Breadth first search or BFS.
first search, breadth first search, write down. It is a technique which follows horizontal order, It searches the tree level by level. It searches the tree level by level in order to perform BFS. In order to perform BFS, we use Q. We use Q. Q uses first in, first out, first in, first out procedure. It has two ends, rear end and front end. Rear end and front end. Here insertion is done. Please write down this. Insertion is done, and from here we are doing deletion. Okay, now example, take down this tree. This is level 0, level 1, level 2. Write down this one. BFS follows level order search. BFS follows level order search. Level order search. You have to put it like this. Level by level. First ఇట్లా వెళ్ళి ఇది సెర్చ్ చేసి ఇక్కడికి వెళ్ళి సెర్చ్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళి సెర్చ్ చేస్తుంది. రైట్? అయిపోయిందా? Shall I wait or completed? Later you should not tell I have gone fast. I am waiting for you all. Write down the algorithm. Wait chala. Algorithm రాయండి. Algorithm to perform BFS. Write down step 1. Select any vertex as starting vertex. Select any vertex as starting vertex. Select any vertex as starting vertex and insert that vertex into Q
into Q and mark M-A-R-K, the status of the vertex, and mark the status of the vertex as visited. As visited. Next one, step 2. While the queue is not empty, while W-H-I-L-E, while the queue is not empty, while the queue is not empty, we have to perform two steps. While the queue is not empty, we have to perform two steps. Under that, first step రాయండి. Second దాంట్లో first step. Delete the vertex from the queue. Delete the vertex from the queue and display it. Delete the vertex from the queue and display it. That is we are visiting the vertex. That is we are visiting the vertex. Next, step 2 under that. అందులో first step అయిపోయింది, second step. Insert all the unvisited adjacent vertices adjacent vertices of the deleted vertex into Q and make them as visited. అయిపోయిందా? ఒకసారి చూసుకోండి, ఆల్గోరిథం చూసుకోండి తొందరగా. Take down the question. Find the BFS. Stop talking. Find the BFS for the following graph. Find the BFS. Yes, amma. మీరు మధ్యలో మాట్లాడొద్దు ఇంకా. Find the BFS for the following graph. Girls, lot of disturbance from your end. Yes. Amen. తొందర నడు. Write down. For this graph, you have to construct a BFS. ఇది సింపుల్ వన్ అమ్మా. ఫస్ట్ సింపుల్ చేసిన తర్వాత టఫ్ దానికి వెళ్దాం, రిపీటెడ్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఇది కంప్లీట్ చేయండి. ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలా? రైట్ ఆన్. స్టెప్ 1. Select the vertex
and insert it into Q. Select the vertex and insert it into the Q. How many vertices are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? So first, this is the Q and this is the result. See, you have to write like this, only then you will get marks, okay? First of all, the Q is empty. First step is Q is empty. Clear? Now I am going for the 0th level. So which is the vertex which I should add? What is the vertex I should add? 1. Right? What is the result? Result here is, 1 is added into the Q. Okay now? There are no adjacent vertices. So what should I do? You are marking it as visited and you are deleting it from the Q. As a Q is non-empty. This ardham cheskondi okkari. Please listen properly. First what did I do? I have taken the vertex. I have added it into the Q. Idantha. Listen to this. Right? First I have added 1 into the Q. Are there any adjacent vertices of 1? Adjacent and enti pakkana. Right? Emi levu. So what I am doing it? I have marked it as visited and I am adding it into the Q. So next, what is the next step I should do? Go to the next level. I have to go to the next level. Now here what will happen? Here 1 was there. I am going to discard 1 from this. I am putting 1 here. Okay now? What are its next level vertices? 2 and 3. Okay now? 2 is entered and 3 is entered. Next, are there any adjacent vertices of 2? 2 and 3 are completed. Right? Next, it will be like this only. What is the next step? Go to the next level. What is the next level for 2? 2 is what? So here I am writing 2, 3, then I am going to add 4, 5. So once 4, 5 are added, this should be removed from here. So 1, 2. Ardhamainda? Yes, is this clear? 1 and 2 will come here. Right? Next. So here this is 6, right? So this 1 will remain like this only. Next 2 is removed. 3, 4, 5. Next, are there any adjacent vertices of 3? You have completed the level. So 4 and 5 are there. So I am going to remove 3 from the Q. It is going to become 1 is visited, 2 is visited, 3 is visited. Right? Next you have 1, 2, 3. This is the 4th vertex. 5. Go to the next level. What are the children of 5? Sorry, here 3 is there, na? 3 ki children unnar kada? Next level, 6 will come here. So this will be there here. Next, discard 4. So this will become 1, 2, 3 and 4. Right? Again in the next step, discard 5. 1, 2, 3, 4, 5. Check for the children of 6. There are no children. So discard it. The Q will become empty. Is that clear? So what you are doing here? Level order search. Is that clear? So take down this one. Next problem you have to do. Write down. First one is the diagram, that is Q. The result is it is empty. అమ్మాయి పడుకుంటుంది చూడమ్మా కొద్దిగా అమ్మాయి లేపండి కదా రాయండి. First write down the Q is empty. Here you are marking the node as visited.
You are marking it as visited and discarding them. Yes amma, stop talking. 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి ఇప్పుడు మీరు, కానీ అంత తొందరగా. అయిపోయిందా? అయిపోయిందమ్మా? ఇది అయిపోతే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, హూ విల్ కమ్ అండ్ డూ ఇట్ హియర్? అయిపోయిందా? Yes, take down the next question. Find the BFS for the following graph. Find the BFS for the following graph. See, this is the most repeated question. Now what I am giving. మాట్లాడదింగా. ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారమ్మా? Now in this case what do we do? Now here this is the same question given for BFS and DFS. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి ఇక్కడ? Now which is the root node here? A is the root node. Now how should I find BFS for this? How should I find? చెప్పండి. Where should we start? As it is BFS, what should I do now? There cannot be multiple roots. Okay na? ఇప్పుడు ఇవన్నీ సేమ్ లెవెల్లో ఉన్నాయి. ఇవన్నిటిని రూట్ నోడ్స్ అనుకుంటామా? ఒకటే రూట్ నోడ్ ఉంటుంది, రైట్? నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను? First is here, this is the most repeated question for BFS and DFS. What should you do is, you should consider, here you should write down, consider this as 0th level. Okay na? Next these two will be considered as level 1. Sorry, this is 0, this is 1, this is 2. This is 1, this is 2, this is 3 and this is 4. Okay na? First you are going from here to here. After this level you will go to this level. After this level you have to go to this level, then to this level. Is that clear? Now construct BFS. Fast ga cheyandi.
ఏం చేయాలి ఫస్ట్? select the node as the root node and mark it as visited. Select a node as root node and mark it as visited. Back one. Nincho concept. Stand up and write the problem. Right? So here I am taking A as the root node. Put down the Q. How many vertices are there? 7 vertices are there. Put 7. Right? I am going to insert it here. Are there any adjacent vertices of A here? No. నేను అందుకే చెప్తున్నా, అది లెవెల్ 0, లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3. ఒకవేళ మీరు అడ్జసెంట్ ఉన్నాయంటే అన్ని రూట్స్ అవుతాయి. రూట్ ఒక్కటే ఉంటుంది. ఈజ్ దట్ క్లియర్? దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ రూట్. యూ కెనాట్ హ్యావ్ మోర్ దెన్ వన్ రూట్. ఈజ్ దట్ క్లియర్? నెక్స్ట్, సో ద రిజల్ట్ హియర్ విల్ బి ఎంప్టీ. Next, when you are visiting this node, which is level 0, half of them are waiting for fans and all. Next one, write down. Solve it. I am not going to solve it. When I add this, this will be discarded. So A will come here. Kanyet. Come first. What happened? What are you all doing? నువ్వేం చేస్తున్నావు అసలు? ఏం చేస్తున్నావు? మిమ్మల్ని చేయమంటే అవి చూసుకుంటూ కూర్చుంటే ఎట్లా అమ్మా? గివ్ దట్ బుక్ హియర్. ఏం చేస్తున్నావు? నువ్వు ఇది చూస్తే మళ్ళీ నేనెందుకు మళ్ళీ? Where is the problem that you are doing? You are just checking the problem. Where is your book? ఎక్కడ చేస్తున్నావు? నువ్వేం చేస్తున్నావు మళ్ళీ? రేపు ఎగ్జామ్లో ఆమె రాస్తుంది, నువ్వు మార్క్స్ వస్తాయా మళ్ళీ? మళ్ళీ ఈ అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది? ఏమ్మా నువ్వేం చేస్తున్నావు మళ్ళీ? ఇద్దరు ఒకటే బుక్లో ట్రై చేస్తారా? రేపు ఒకటే పేపర్ రాయండి ఇద్దరు, ఎగ్జామ్ అయిపోతుంది పని. Come first. No. Let them come back. అయిపోయిందా? దీన్ని డిలీట్ చేయి. దీన్ని డిలీట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలా? నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటి? బి అండ్ ఈ, బి ఈ యాడ్ చేసి దీన్ని కూడా బయటికి పంపించు. ఎస్ చెయ్యి. ఎస్, వాట్ హ్యాపెండ్? వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ నోట్ దట్ విల్ బి విజిటెడ్? లెవెల్ 0 అయిపోయింది. లెవెల్ 1 అన్నప్పుడు బి తర్వాత ఈ వస్తుంది. ఓకేనా? we are taking in that order. I have given you the order, right? B and then E. See, this is the most repeated question. B ఎక్కడ పోయిందనా? బిఏ తీసుకోలేదు నువ్వు అసలు. ఇట్లా చెక్ చేస్తావు. ఇది అయిపోయిందా? ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్. దీని తర్వాత ఇక్కడికి వస్తాం. ఇది లెవెల్ 0, లెవెల్ 1. దీని చిల్డ్రన్ ఏంటివి? బి అండ్ ఈ. ఈ అండ్ బి తీసుకున్నా పర్లేదు, ఈ అండ్ బి తీసుకున్న బి ఏది? ఇట్లా మనం కనెక్టెడ్ ఉన్నా లేకపోతే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డ్రా చేసుకుంటే ఎట్లా వస్తుందంటే ఏ డి ఈ. సో ఏకి ఇక్కడ బి వస్తుంది, చైల్డ్ నోడ్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? లెవెల్ 0 డి వస్తుంది, తర్వాత ఈ బి వస్తుంది. అర్థమైందా? ఇది రూట్ నోడ్ మా. దీని నెక్స్ట్ లెవెల్ వచ్చేసి ఇది, దీని నెక్స్ట్ లెవెల్ వచ్చేసి ఇది, దీని నెక్స్ట్ లెవెల్ వచ్చేసి ఇది, దీని నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇది. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఇది విజిట్ చేసిన తర్వాత ఇది విజిట్ చేస్తున్నాం, ఇది విజిట్ చేసిన తర్వాత ఈ లెవెల్ విజిట్ చేస్తాం. అందుకే చెప్తున్నా ఈ డయాగ్రామ్ ఇలా వేసుకోవాలి యాక్చువల్గా. ఏ డి
ఈ ఓకేనా, ఇలా విజిట్ అవుతుంది. ఎందుకు ఏం ఫోన్? ఏం ర్యాలీ? నీకు అందుకే బ్యాక్లాగ్స్ పడ్డాయి, అందుకే బ్యాక్లాగ్స్ పడ్డాయి అని చెప్తున్నా. తొందర మీ మ్యామ్ని పర్మిషన్ తీసుకోండి. ఏ స్టాప్ టాకింగ్. ఏమేమి చెప్పమా? ఫోన్ ఎందుకు పక్కన చెప్పు. అది ఎప్పుడో ఇప్పుడు అడుగుతున్నా. అది 30 25 24 దాని బదులు ఇది తీసుకుంటే ఇంకా తక్కువవుతుంది మేడం. అదే మళ్ళీ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది. మినిమం కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఫైండ్ అవుట్ చేసి అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా. అంటే మీరు 83 ఎంత వేసి దానికన్నా తక్కువ రాదు, అదే రాదు అనలేదు నేను. వస్తే మీరు ట్రై చేయండి అని చెప్పిన నేను. దీనికి కాదు మేడం, దీనికి మేడం. దేనికి? ఇంకా తక్కువ వస్తుంది. దీనికి తక్కువ వస్తుంది. ఇది ఏంది? ఇది స్పానింగ్ ట్రీ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గ్రాఫ్ కదా. కన్స్ట్రక్ట్ ద స్పానింగ్ ట్రీ అన్నప్పుడు మినిమం కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీ కాదు ఇది. స్పానింగ్ ట్రీ అంటే మినిమం కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీకి ఏంటి డిఫరెన్స్ అని అంటే, స్పానింగ్ ట్రీలో మనం ఇట్లా కనెక్ట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మినిమం ఫైండ్ అవుట్ చేయం మనం. ఆల్ ద వర్టిసెస్ విల్ బి కనెక్టెడ్. మనం ఇష్టం ఉన్నట్టు తీసుకుంటాం. మినిమం కాస్ట్ అన్నప్పుడే అది వస్తుంది. అర్థమైందా డిఫరెన్స్? ఇప్పుడు ఇది ఏది నాకు తెలియదు. కన్స్ట్రక్ట్ ద స్పానింగ్ ట్రీ ఇన్ ద గ్రాఫ్ అని ఉంది. సో దిస్ ఇస్ నార్మల్ స్పానింగ్ ట్రీ. ఈ నార్మల్ స్పానింగ్ ట్రీలో ఏంటంటే అన్ని వర్టిసెస్ కనెక్ట్ అవి ఉండాలి. మినిమం కాస్ట్ అవసరం లేదు. మినిమం కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీలోనేమో మినిమం అన్ని కరెక్ట్ అయి ఉండి విత్ మినిమం కాస్ట్ రావాలి. అంటే మిగతా స్టెప్పులు చెప్పారు, అదే స్టెప్స్ చెప్పారు కదా మేడం. ఫస్ట్ డి తీసుకుని డి నుంచి నా ఇష్టం ఉన్నందుకు నేను డి తీసుకున్నా. నీ ఇష్టం ఉంటే నువ్వు ఏ తీసుకుంటావు? అవును మేడం, డీని తీసుకున్నాను మేడం. ఫస్ట్ బి కలిపేసాను, డి కలిపేసాను. తర్వాత బి నుంచి సికి వెళ్ళారు మేడం. ఆ బి ఏ నుంచి సికి వెళ్తే ఇంకా తక్కువ వస్తుంది కదా మేడం. తప్పెందుకు పోతుంది? తక్కువ వస్తుంది అంటున్నాను. అది చూపెట్టాలి నువ్వు అక్కడ. నీ ఎగ్జామ్లో నీకు అక్కడ తక్కువ వస్తుంది, అందుకే నేను తీసేస్తున్నాను కనుక ఇక్కడ వేరే దగ్గర పోతున్నా అని చెప్పి రాయాలా. అవన్నీ రాయాలా. ఓకేనా? ఎస్. ఏంది 2 minutesలో రావాలి. వేర్ ఈజ్ యువర్ ఫోన్? వేర్ ఈజ్ యువర్ ఫోన్? కమ్ బ్యాక్. ఆ దొంగలను పట్టుకున్నట్టుంది. తాడంతా కొంచెం దూరం వరకు వదిలి మళ్ళీ దాన్ని గుంజుకురావాలంటే ఫోన్ కావాలి మనకి. కన్స్ట్రక్ట్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఏమవుతుంది? కూర్చో. నో, సిట్ డౌన్. Now no one should go out. Let them come back, then you can go. Sit. ఎటు పోతున్నారు మళ్ళీ? తొందర రావాలా. ఓవర్. కన్స్ట్రక్షన్ తొందరగా చెప్పు. ఏడి బిఈ సిఎఫ్జి అంతే. గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఇంకొకటి కంప్లీట్ చేసేద్దాము. చేసి మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. Go to the next one. Write on DFS or depth first search. DFS, D for Delhi. DFS or depth first search. It is a tree traversal technique. It is a tree traversal technique which follows stack data structure. Which follows stack. What is stack?
అది కూడా రాదు మీకు. లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ రాయండి. ఇట్ ఫాలోస్ లీఫో. లీఫో ఇవన్నీ మీకు ఇంపార్టెంట్ సిఎస్సి స్టూడెంట్స్. స్క్రాప్ మొత్తం. రైట్ ఆన్. ఇట్ ఫాలోస్ లీఫో, that is last in first out procedure. So what are the different things that you do in stack? What are the operations of stack? Last in first out procedure adi. Operations of stack entivi? Stack వేరే, డెప్త్ ఫస్ట్ సెర్చ్ వేరే. ఇది ఒక మెకానిజం మనం డిఎఫ్ఎస్లో వాడుతున్నాము. స్టాక్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టాక్ అంటే ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్, అట్లీస్ట్ you are putting your books in the bag. Now here you follow stack data structure. What are you doing here? What are the operations that stack is doing? Last book inside will be the first one outside. Okay na? What are the operations of stack now? Push, pop, display. Push ante enti? You are putting the element into the stack. Pop ante enti? Removing the element from the stack. Display means what? Whatever is there you are going to display it. Is that clear? Write down. The operations of stack are push, pop, display. The operations of stack are push, pop and display. Empty కూడా ఉంటుంది. Empty కూడా ఉంటుంది. ఎప్పుడు? If nothing is there in the stack, it is empty. By default it is empty. Right? Now write down the algorithm. Write down. Take any vertex. Take any vertex as visited. Take any vertex as visited. Next, and make it as the starting vertex. And make it as the starting vertex. Step 2. While the stack is not empty, while the stack is not empty, while the stack is not empty, under that step A, there are two steps again. Select any unvisited, select any unvisited adjacent vertex while the stack is not empty. Select any unvisited adjacent vertex and push it onto stack. And push it onto stack and make it as visited. Next step B, under that B. If there is no unvisited vertex, to visit, if there is no unvisited vertex to visit, then perform backtracking. Then perform backtracking. What is backtracking? Go back, right? Backtracking. Then pop the stack. Then pop the stack. Right on. For the following,
construct DFS. Yes, stop talking. Yes, who is that? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ? First of all, the stack will be empty. DFS అంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి ఇక్కడ? Example, just put it like this. You have to go vertically, right? Then come back like this. Hey, be quiet, man. Okay, you should go in this fashion. అన్ని బంద్ చేసేయండి, ఉబ్బరించి చచ్చిపోతాం మనం ఇక్కడ. Yes, put down this diagram. How we are visiting it? Hey, endi? You are visiting it vertically. See here, you are going like this, visiting this vertex, then visiting this vertex, and then this one. Okay, so how will you write this problem? How many vertices are there here? 3, 4, 5, 6, 7. 8 vertices are there, right? అయిపోయిందా? క్వశ్చన్ రాసుకున్నారా? సి 2 times వచ్చిందా? సారీ, ఇది హెచ్ అనుకోండి. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ హెచ్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలా? డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాస్తారా? ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ సెలెక్ట్ ద అన్విజిటెడ్. Step 1, here you write select the root node and visit it. Okay, select the root node and visit it, right? First of all, the stack is stack and inte kada, so last in is the first out, antena? You please put down like this, right? First I am going to push. You have to use those words. Push A onto the stack. Yes, amma, meer maatladadu. Akkada oka disturbance, ikkada oka disturbance, please. Push A onto the stack and mark it as visited. So what am I doing here? I am going to push A onto the stack. అయిపోయిందా? Is there any adjacent node for A which is to be visited? There is no adjacent node. What is the next node that I have to visit? B. So I have to pop this A from the stack in the next step. Right on. Pop A from the stack and visit the unvisited vertex. So A will come here in the next step. Then again here you are going to push sorry, this is empty. You are going to push B onto the stack. Second, ఎందుకంటే దాంట్లో 8 places ఏ పెట్టుకోండి మీరు. ఓకేనా? Otherwise you can put B here also, no issue. Okay, you can put it here. For you to understand, I am giving like that. It is your wish. Now here the answer is A. Next, the adjacent node for B ante itu right side elladdu. Just there is no adjacent node because we have to go depth wise. Next the node is what? D. So I am going to pop B from the stack,
then D will come onto the stack. Then next C will come onto the stack, then G will come onto the stack. So it is A, B, D, C, C and G. After that what should you do? So here, once when G is visited, there is no child node for G. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? Backtrack. Okay na? Backtrack to C. There is no child for C. So you are backtracking the node. To D. The child of D, which is F, is unvisited. Visit it and mark it as visited. Then you are going to pop F from the stack. Then backtrack. What is the child of B? The child of B is E. Visit it, mark it as visited, and then backtrack. Then what is the child of A? A is H. H is visited and it is marked. Now all the vertices are visited, so it is a DFS. Is this clear? Here we are going to follow backtracking technique, whereas in Q you are not going to follow backtracking technique. Is that clear? So write down that. The answer is A, B, D, C, G, F, E and H. Is that clear? Again I am repeating. You are going to mark A first. From A you are going to take B. When A is inside, you cannot push anything else inside. You are going to pop A from the stack. Then you are going to push B onto the stack. Once B is visited, to push D onto the stack, you have to pop B from the stack. Once D is visited, I have to push C onto the stack. So D is popped. Like that, C is popped, then G is popped. After this, the remaining children are there. So to visit this one, as G is the leaf node, there are no children of G. We have to backtrack. Ila rayali meeru. We are backtracking, and the next unvisited node will be C. As it is already visited and there are no children of C, we are backtracking to D. It is already visited and the unvisited node of child of D is F. It is visited and marked as visited. After that, you are backtracking, you are getting E, then you are backtracking, you are getting H. So this is the DFS. Is this clear? Complete it. Randy. అన్ని లాస్ట్ బాక్స్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇట్లా యాడ్ చేసుకుంటూ పోతుంది. ఇప్పుడు ఏ బి సి డి జీ అనుకో. ఇప్పుడు బ్యాక్ ట్రాక్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది? జీ ఫస్ట్ బయటికి వస్తుంది. సో జీ ఆన్సర్ కాదు కదా, ఫస్ట్ ఏ ఆన్సర్. అందుకే మనం ఏని బయటికి తీసుకొచ్చేస్తాం ఫస్ట్. ఇది సాటిస్ఫై చేయదు ఈ సింబల్. ఓకే, యూఆర్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్. బయటికి వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ పుష్ చేస్తాం. ఎస్, స్టాప్ టాకింగ్ నౌ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దిస్, విల్ గో ఫర్ సెట్స్. తొందరగా యూనిట్ 2 చేసుకో. కంప్లీట్ చేయాలమ్మా, ఈ ప్రాబ్లం కంప్లీట్ చేయండి తొందరగా. ఫోన్ తీసుకురా. ఏం చేస్తున్నావు? అయిపోయింది ఇది తొందరగాని. సిట్ డౌన్. ఏమైంది? చేయండి. హలో స్మైలింగ్ బాయ్, అయిపోయిందా? కానీ జల్ది జల్ది కానీ. మ్యామ్ చెప్పండి. మేడం చెప్పండి. ఓకే. ఇస్తారు. ఓకే, సరే సరే మేడం. ఆ తాళాలు ఆమె కావాలంటే సామాన్లన్నీ పెట్టేసుకొని రేపు మార్నింగ్ వెళ్ళిపోయినా మీ ఇష్టం. ఇంకా లేదు వదిలేస్తా అంటే వదిలేసేయండి వాళ్ళని. మళ్ళీ ఎందుకమ్మా 10 సార్లు?
Okay, okay. Sorry, sorry. Have you completed the problem? What about the other fellows at the back? అయిపోయిందా తొందర కంప్లీట్ చేయండి అమ్మా ఏంటి we will complete permutations first. Shall we complete permutations? Okay na? Or shall we go for sets? Yes, stop talking. ఇది అయిపోతే మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్దామమ్మా. Shall we do sets or permutations? ఇచ్చేద్దాం ఇక రామా ఇది పెడుతురా అందులో పెడుతురా కమ్ హియర్ మెయిల్ ఓపెన్ చేయదు ఏం మెయిల్ అది ఎవరిది మెయిలా కాంబినేషన్స్ లేవమ్మా మీకు కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయా ఉన్నాయా లేవా ఫస్ట్ కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయా ఉన్నాయా లేవా కన్ఫర్మా ఎక్కడికి వెళ్తున్నారమ్మా మీరంతా I told you all to complete the problem. Where are you all going? ఏందమ్మా Put down the next heading. అయిపోయిందా ఇది డిఎఫ్ఎస్ అయిపోయిందా yes so refresh See in unit 2 there is only one concept that is half concept that is permutations okay you are telling that you don't have combinations right
Write down permutations. Put down the side heading permutations. Yes, now stop talking. Just write down permutation means a counting problem. It's not a definition. A counting problem asks how many ways some event can occur. How many ways some event can occur. Write down this one, this question. How many three-letter codes? How many three-letter codes are there? How many three-letter codes are there? Using letters A, B, C, D, if no letter can be repeated. If no letter can be repeated, how many ways are there? What is the answer here? Yes. How many three letters words can be formed? A, B, C, A, C, D and B, C, D. Can I write C, B, D? Yes. So on. There are multiple ways. You have write down all the possibilities. This is very easy. Just let us complete it in half an hour. Yes, stop talking. Bah. You all are behaving like small kids. ఎట్లా రావాలమ్మా బ్యాక్ ఎండ్ షో ఉంది చూడు ఎండ్ షో So see here, these are the different possibilities that you can put the problem into. Right? Write down this one. To solve these problems, you are using fundamental counting principle. Fundamental counting principle. Under that you write down, if I ask you what is fundamental counting principle, write down, suppose that a certain procedure P, suppose that a certain procedure P can be broken into n successive ordered stages, can be broken into n successive ordered stages S1, S2, so on up to Sn, S1, S2, so on up to Sn.
S1 occurs in R1 ways, S1 occurs in R1 ways, S2 occurs in R2 ways, and so on. Sn occurs in Rn ways. Then the number of ways P can occur is, then the number of ways P can occur is R1 into, that is R1 dot R2 so on up to Rn ways. The last one can occur is R1 dot R2 dot so on Rn ways. This is the fundamental counting principle. Next is permutation. Write down permutation. Definition you write down. An R permutation of a set n n elements. N contains elements. That set contains n elements. Is an ordered selection. Is an ordered selection of R elements. Ordered means what? In one order, not randomly, right? Of selection of R elements from the set of n elements, is NPR equal to n factorial by n minus R factorial whole factorial. N factorial by n minus R whole factorial. Yes, just now we have seen there were 24 ways. You cannot do all those 24 ways separately. How will you do that? Write down. The same question. In how many ways a 3-letter word can be formed if no letter is repeated? So it is number of letters are P. What are the combinations? 3-letter word. So 4P3 is equal to 4 factorial by 4 minus 3 factorial, which is 1 factorial. So what is 4 factorial? 4 into 3 into 2 into 1. So it is 24. Hope everyone knows this. Is anyone new here? For permutations, the formula, you have to take down the formula what I have given just now. NPR is equal to n factorial by n minus R factorial. So what is n here? The total number of elements are 4. Permutation, R means I want a 3-letter code. So 4P3 is equal to 4 factorial by 4 minus 3 whole factorial. So which is equal to 4 factorial by 1 factorial. So 4 factorial means 4 into 3 into 2 into 1, which is equal to 24 ways. So instead of searching all those ways, I am writing it directly using the formula. Over? అయిపోయిందా? Shall we go to the next question? ఏదో ఒకటి చెప్పాలి. అయిపోయిందా లేదా? కానీ
ఎస్ మీకు ఒక్క సెకండ్ గ్యాప్ ఇచ్చిన కంటిన్యూస్గా మాట్లాడుతుంటారు. మన కాంబినేషన్స్ లేదంటున్నారు కదా, కన్ఫామా? కాంబినేషన్స్ లేదా? Yes, write on. In how many ways can 9 horses place first, second and third position in a race? What is the question here? 9 horses, 3 places. So directly 9p3 is equal to 9 factorial by 9 minus 3 factorial. Do it. Combinations ఉందా లేదా చూద్దాం ఒకసారి. Permutations and recursive functions. అయిపోయిందా? వచ్చింది ఆన్సర్? Nine p3 is equal to 9 factorial by 9 minus 3 factorial, which is equal to 9 factorial by 6 factorial. So 9 into 8 into 7 into 6 factorial by 6 factorial. So 6 gone. 9 8 72. 72 7s how much? 504 ways. Okay na? మీరు ఇవన్నీ రాయద్దు. 6 into 5 into 4 into 3 into రాయద్దు. In competitive exam your time will be wasted. Okay na? Is this clear? అయిపోయిందా? Go to the next question. Write down how many 2 permutations. Yes, ఇవి కూడా చేయడానికి మీకు టైం కావట్లేదు. How many 2 permutations are there? How many 2 permutations are there of w, x, y, z? Do it normally and then do it using the formula. 2 permutations are there of wx, y, z. So how will you write it here? First do here without using the formula. So how many are there? Wx, Wy, Wz. Okay. X, W, Xy, Xz. Yw, Yx, Yz. Zw, Zx, Zy. Okay. Now it is 4-letter word with 2 combinations. So 4p2 equal to 4 factorial by 4 minus 2 factorial. So 4 factorial by 2 factorial. So 4 into 3 into 2 factorial by 2 factorial. So it is 12 ways. So 3, 6, 9, 12. So it is correct. Okay? Clear? Shall we go to the next one? అయిపోయిందా? Now do this. Find. తొందర రావాలి. Please find this one. Find P of 8, 3. Find P of 8, 3. Who is that useless fellow? Second one. Find P of 8, 8. Third one, P of 8, 1.
6,8. తొందరగా డూ ఇట్ ఫాస్ట్. ఆన్సర్స్ తీసేస్తున్నా నేను. రాసుకున్నారు కదా. ఫస్ట్ వన్ ఏంటిది? 8,3, 8,8, 8,1 అండ్ 6,8. కానివ్వండి, తొందరగా చేయాలి. ఫార్ములా వేసేసి చేయండి. హూ విల్ డూ ఆల్ దాట్? నువ్వు దా సార్, బయటికి రా. వద్దు, బయటికి రా. ఫస్ట్ బుక్ తీసుకొని రా. బుక్ తీసుకొని రా. రావాలమ్మా. దానికి కూడా క్యాల్సియం వాడతాడు అన్న. చేయడానికి ఏంది? చెయ్యి, రాసుకో. ఏమా నడు. Do the first one. Sit. Hello. Call that fellow. Sit there. Sit. Come with those problems. Hey, nadu. No. Ade kneel down check. Kneel down check. Ade nincho వచ్చి. Nincho book పట్టుకొని nincho. పట్టుకోవాలి book. Hey, who is that useless fellow? What is the first answer? Question ask. రాసే జల్ జల్ చేసే పంపిస్తే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ నించోని చేయాలి. అట్లా నించోవాలి. ఎస్, ఫస్ట్ వన్ అయిపోయిందా? సెకండ్ వన్ 42. ఓకే, థర్డ్ వన్ yes, stop talking. క్యాల్సియం వాడతారమ్మా ఎవరన్నా దానికి, చిన్న దానికి చేయండి. రాయ్. yes, why is there so much discussion for a simple problem? ఇది 8 ఫ్యాక్టోరియల్ కదమ్మా. 8 ఫ్యాక్టోరియల్. 8 into 7 into 0 కాదు. 8 minus 8 0. 0 ఎలా అవుతుందమ్మా? 8 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 0. ఎనీథింగ్ డివైడెడ్ బై 0 అదే కదా. వాళ్ళు చెప్తారు మళ్ళీ అలానే ఏంటబ్బా. ఎస్, అయిపోయిందా? అన్నీ అయిపోయా? చెయ్యి చెయ్యి. డూ ఇట్ ఫాస్ట్, డూ ఇట్. కానీ ఆన్సర్ రాయి. ఎస్, వాట్ ఈస్ ద డిస్టర్బెన్స్? వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆన్సర్? 368 కెన్ వచ్చింది. 336, 356. 36 రాసావా? 56 రాసావా? 36 కదా. సెకండ్ వన్ వై 0. వై సెకండ్ వన్ 0. గర్ల్స్ ఆర్ యూ డూయింగ్? మీరు తంబేయడానికి వెళ్ళు, దానికి వెళ్ళండి. ఆన్సర్ ఏంటి? ఇది 0 ఎలా వస్తుంది? ఎనీథింగ్ 8 ఎలా, 1 ఎట్లా అవుతుంది? చెయ్యి ఫాస్ట్గా. ఎస్, వాట్ హ్యాపెండ్? 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎట్లా? ఎక్కడైనా నీకు ఫస్ట్ నెంబరు సెకండ్ నెంబర్ ఎక్కువ ఉంటే అవుతుందా? డర్టీ ఫెలో. ఇక్కడ ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ వన్ ఉంటుంది కదా, ఎన్ వచ్చేసి 6,
ఆర్ కాంబినేషన్స్ అంటే 8 అట్లా ఉంటుంది ఎక్కడైనా 6 నంబర్స్లో 8 కాంబినేషన్స్ వస్తాయా? రావు కదా. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఏ అయిందా? ఫస్ట్ వన్ ఏంటిది చెప్పు, ఫస్ట్ ఆన్సర్ చెప్పు, చెప్పాలి. పోండి, వాష్రూమ్ పోయండి, వాటర్ పోయండి, కంప్లైంట్ చేయడానికి పోరండి, అటెండెన్స్ వేసుకొని రండి. యూజ్లెస్ ఫెలోస్. నిన్న నీ ఫోనేగా తీసుకుంది, నేను తీసుకోలేదా? ఎందుకండి? ఎవరు తీసుకున్నానండి? మళ్ళీ మీదే అండి. కానీ సెకండ్ వన్ చేయమా? జీరో ఫ్యాక్టోరియల్ ఎలా అవుతుంది? 8 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 0 అంటే ఏమవుతుంది ఆన్సర్? 0 ఎలా అవుతుంది? ఎనీథింగ్ డినామినేటర్లో 0 అయితే 0 ఆన్సర్ ఎందుకు అవుతుందమ్మా? 8 ఫ్యాక్టోరియల్ ఆన్సర్. 0 ఫ్యాక్టోరియల్ మీన్స్ 1. 8 ఫ్యాక్టోరియల్. ఏం చేస్తున్నారు? తప్పది. తప్పు. ఎస్, స్టాప్ టాకింగ్ నౌ. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? What is the first question? Why is there so much discussion going on? What is the first question? P of 8, 3. So what you are doing here? It becomes NPR. What is N? 8 is N and R is 3. Right? So 8P3. So 8 factorial by 8 minus 3 factorial. So it is 8 factorial by 5. So it is 8 into 7 into 6 into 5 factorial by 5 factorial. So it is 336 ways. Right? What is second one? Hey, Normeva. P of 8, 8. Please stop talking. So here it is 8 factorial by. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ? Is it 8 or 0 or some other answer? 8 factorial by 0 factorial. If anything denominator is 0, will you take it as 0? It is considered as 1. Okay, so this will become 8 factorial, not 8. 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. అర్థమైందా? Some answer you will get. 40320. Right. Okay na? Amma. 8 into 7 into 6, 5, 4, 1. This is the answer. Okay na? Whatever is the answer, it is your wish now. 40320 na 40320 మీ ఇష్టం. Next one is P of 8, 1. ఇప్పుడు దీని ఆన్సర్ ఏంటి? 8 factorial by. So it is 8 factorial by 7 factorial. So what is the answer? Only 8, not 8 factorial. Now the next question, P of, who is that useless fellow? 6, 8. Now listen. P of 6, 8. What is this answer? It is not possible. Why? Because there are 6 numbers and 8
possibilities. It is not possible. For example, there are 6 chairs. I call 8 people. Can 8 people sit on 6 chairs? It is not possible. So this is not possible. Ardhamainda? Now let us go to the next question. Please stop your discussion, Amma. Rasna? Aipenda? Is this clear? Shall we go to the next question? No. Write down this one. Find n if p of n comma 2 is equal to 72. So what are you doing here? See, this is important. So please take it down step by step. You remember this one? P of n comma 2. So what you are doing here? N comma 2 ante n into n minus 1. Okay na? Recurrence relations antaru. Right? N comma 2 means n into n minus 1 is equal to 72. Right? Then you are calling it as n square minus n equal to 72. Quadratic equations chesaru gurtundi kada? Same. N square minus n minus 72 is equal to 0. You are going to do n into n minus, what is that? Here, let us do this one. So here I am taking n into n minus 1 equal to 72. Clear? Next, n square minus n is equal to 72. Next, n square minus n minus 72 is equal to 0. Next, what should you do? Em cheyala? Quadratic equations. Em vastundi? Minus 9n plus 8n minus 72 equal to 0. 9 8s are 72. N into n minus 9 plus 8 into n minus 9 equal to 0. N plus 8, n minus 9. So what is n? N is equal to 9 comma minus 8. See there. N is equal to 9 comma minus 8. Since n must be positive, we are only going to take n is equal to 9. So he is asking you what is n over there. Clear? Do it. This is important. Find n if n p of n comma 2 is equal to 72. అమ్మాయి మొబైల్ యూజ్ చేస్తుంది ఓకేనా అంత ఎమర్జెన్సీ ఏముంటుందమ్మా డూ దిస్ కంప్లీట్ స్టెప్ చేయాలి హలో నీకు కూడా అన్నం పెడతారు రేసేపు ఆగు కానీ ఎందుకంటే టెన్షన్ అవుతున్నావు ఇవాళ చికెన్ పెడతారా బెటర్ కదా ఆమె ఎందుకు టెన్షన్ అవుతుండేనా కానివ్వండి జల్దీ కంప్లీట్ చేసేయాలా డూ ఇట్ ఫాస్ట్ ఏంది అయిందా నేను నువ్వు ఓన్గా చేస్తావా నేను చెప్పింది చేస్తావా కాపీ చేస్తావా జల్దీ కానీ వాట్ హ్యాపెండ్ ఈ బుక్ అయినది కాదా కానీ అయిపోయిందా shall we go to the next problem? Is this completed? Yes or no? Let us go to the next question. Write down p of n comma 4 is equal to 42. P of n comma 4 equal to 42. P of n comma 2. Now see this question. Here I have given n comma 4. N comma 4 and enti? N into n minus 1, n minus 2, n minus 3. Next, equal to 42 p of n minus n comma 2 is given. So n into n minus 2. Sorry, n minus 1. Here n minus 1 will go. Here n minus 1 will go. Here we will get n minus 2, n minus 3. Clear? Meeku idea unda idi leda?
Yes, let us do here. See here, n into n minus 1, n minus 2, n minus 3. ఎందుకు తీసుకున్నాను అసలు? Here I have given p of n comma 4. 4 means what? దాన్ని బ్యాక్ ట్రాక్ చేసుకుంటూ 4 times వెళ్ళాలి. n, n minus 1, n minus 2, n minus 3. Here it is given 42p n minus 2, sorry n comma 2, which is equal to 42 of n into n minus 1. Clear? So this n minus 1, this n minus 1 will go. This n and this n is gone. So what will you get here? n minus 2 into n minus 3 is equal to 42. Next what should we do? What should we do here? n into n, n square minus 3n minus 2n minus 6 equal to 42 plus 6 equal to 42. Okay, n square minus 5n equal to 42 minus 6. How much? Huh? n square minus 5n minus 36 equal to 0. 36 వస్తుందా? Right. Next, what should you do here? 9 4s are 36 minus 9n plus 4n minus plus 36 equal minus 36 equal to 0. Do it till here. అయిపోయిందా? దీని తర్వాత అయిపోయిందా? Next one is this one here. n square minus 5n minus 36 equal to 0. n minus 9 into n plus 4. So n is equal to 9 comma minus 4. Because you are going to take positive number, so n is equal to 9. Clear? అయిపోయిందా? Yes, write down this one. Yes, write down the question. Find the total number of ways. Find the total number of ways that a party of 7 persons. Find the total number of ways that a party of 7 persons can arrange themselves in 7 chairs. Can arrange themselves in 7 chairs. So what is the formula for permutations? NPR equal to n factorial by n minus r factorial. Do it. So here it is given, you are given 7 chairs and 7 people. So 7 factorial by 7 minus 7 factorial, which is equal to 7 factorial by 0 factorial. So what is the answer? 7 factorial, which is equal to 5040 ways. So here you are going to place 7 people in 7 chairs in that many possibilities. Complete the answer. Uttam rasai. Over. Now do this one. Write on. A debating team consists of 3 boys and 2 girls. Find the number of ways they can sit in a row. Yes. Find the number of ways they can sit in a row if the boys and girls are
together. Now do that problem. Now all the boys and girls can sit together. Do it first. Just normally you do it, then we'll use the formula. How will they sit together? 2 boys and 3 girls. Either 3 boys and 2 girls will sit, either 2 boys and 3 girls will sit, either they will sit in a combination of boy, girl and boy, or girl, boy and boy. Right? That is the normal way. Now what is the formula? Write down. There are 2 ways to distribute. There are 2 ways to distribute them. There are 2 ways to distribute them. Just 1 minute. See, the same attendance has to be maintained after noon, and especially DMGT class is monitored by chairman sir. So those who are absentees will be, and ఒకటి కూడా చెప్తాను చూసుకోండి, మీకు ఇంకోటి కూడా చెప్పమన్నారు, ఆల్రెడీ వాళ్ళు పెడుతున్నారు. మేము థర్డ్ సెమ్కి వచ్చేటప్పటికి 4 బ్యాక్లాగ్స్ చెక్ చేస్తాం, అదర్వైజ్ టీసీ విల్ బి గివెన్. 5th సెమ్కి వచ్చేటప్పటికి ఒక నంబర్ పెట్టుకుందాం, ఆ నంబర్ క్రాస్ అయితే ఏదో చెప్తాం, లేకపోతే టీసీ ఇష్యూ చేయబడుతుంది. ఇవన్నీ కూడా నార్మ్స్, ప్రోటోకాల్స్ చాలా క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. అస్సలు కాలేజీ మారడానికి వీల్లేదు. ఇది మీ అకాడమిక్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇట్స్ ప్రైవేట్ కాలేజ్ ఆల్సో. మీ ప్లేస్మెంట్స్కి వెళ్ళే దారి, మీరు సరదాగా అస్సలు కాలేజీకి రావట్లేదు. కాబట్టి నేను మెన్షన్ చేస్తాను, మీరు అందరూ 3-1లో ఉన్నారు. 1-1, 1-2, ఇప్పుడు 1-2 రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఏదైతే మిస్టేక్ చేసుకున్నారో జాగ్రత్తగా వినట్టు ఇవన్నీ చేసుకోవటం. రవీనా మ్యామ్ టెస్టులు పెడతారు. మార్నింగ్ శ్వేత మ్యామ్ వచ్చినప్పుడు 4 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు, ఆ 2 క్వశ్చన్స్ అయినాయి. మళ్ళీ మధ్యాహ్నం ఎవ్వరు అక్కడికి వెళ్ళటాలు ఇక్కడికి వెళ్ళటాలు ఎవరు పరిగెలెత్తరు మీ జీవితాల కోసం. మీ పేరెంట్స్ ఇక్కడ లోపలికి వచ్చారు అంటే కనుక మీరు టీసీ తీసుకోవడానికి అర్థం అనమాట. ఎందుకంటే ఎవరైతే ఇక్కడ చదవట్లేదో వాళ్ళు వద్దని చెప్తున్నారు. ఈ కాలేజ్లో చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంది కాలేజ్. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, అసలు వెల్ విషయం, చదవని వాళ్ళు ఇక్కడ వద్దు అసలు కాలేజ్లో అని క్లియర్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చేసింది. మిమ్మల్ని మీ భవిష్యత్తు బాగుండాలని మేము అందరం చూస్తున్నాం. నేను మళ్ళీ చెప్తాను, ఎవరైతే మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ కూడా వాళ్ళని కూడా రమ్మనండి. మేడం అన్ని క్లియర్గా పిన్ టు పిన్ డీల్ చేస్తున్నారు. కన్నయ్యకి ఎవరు చెప్పలేదు. అండ్ మ్యామ్, రవీనా మ్యామ్, మీరు కూడా టెస్టులు చేయాలి అండ్ ఎవాల్యుయేషన్ అంతా కూడా చైర్మన్ సార్ వెళ్తున్నారు. ఎస్పెషల్లీ దిస్ DMGT క్లాస్ స్పెషల్లీ మానిటర్డ్ బై చైర్మన్ సార్. థ్యాంక్ యూ మేడం. Yes, completed. Write down. There are 2 ways to distribute them. That is boys together and girls together. That is 3 boys, 2 girls, or 2 girls, 3 boys. Please write down these steps. Yes. Nani? Sir. ఎందుకు సార్ అక్కడనా? నేను ఇక్కడ నాకు 12:45 అనుకుంటా. సరే. Yes, please take down this problem. In each case, write down, the boys can sit in a row. In each case, the boys can sit in a row in P of 3, 3 ways. 3 boys in a row in 3 chairs, P of 3, 3, which is equal to, we have already done the formula, P of 3, 3 ante enti 3 factorial, which is 6 ways. Right? The girls can sit in P of 2, 2 ways. That is 2 factorial, which is 2 ways. Hello. వెళ్ళేటప్పుడు ఇక్కడ వెయిట్ చేయి. నువ్వు నా క్లాస్ ముందు వెయిట్ చేయవే. వెయిట్ చేయి అక్కడే, వస్తా.
Next one, next step. Every row consists of, this is the first step. See, this is the complete answer. So in this case, you are going to go with this case, then this case and this case, right? The girls can sit in 2 factorial ways. Next, every row consists of a boy and a girl, which is 1 boy, 1 girl, 2 ways. So it is 2 factorial, which is equal to 2 ways, right? Therefore, the total number of boys and girls they can sit is 2 into 3 factorial into 2 factorial or 2 ways, right? 2 into 3 factorial means 3 into 2 into 2. Is this clear? So what is the question given here? A debating team consists of 3 boys and 2 girls. Find the number of ways they can sit in a row if boys and girls each sit together. Okay, they can be 3 boys and 2 girls at a time, 2 girls and 3 boys at a time, or 1 boy, 1 girl, 1 boy, 1 girl, and 1 boy will be empty. So 3 cases are there. So first case is if all the boys are sitting in a row, and first 3 boys sit just కూర్చుంటే 3 factorial ways. ఇది already మనం formula use చేసాం. NPR is equal to n factorial by n minus r factorial, which is equal to 6 ways. And the girls can sit in P of 2 comma 2, which is 2 ways. And if they are sitting alternatively, the boy and the girl sit in how many ways? 1 boy and 1 girl, 2 ways, right? So this is 2. So the total number of ways is 2 into 3 factorial into 2, which is equal to 24 ways. If you put all of them, you will get 24 ways only. Is that clear? Ayipenda? Shall we go to the next question? Yes, this is combinations. Combinations. Selections అంటేనే combinations, right? Binomial theorem, right? Okay. Next one. Now take down one question. This one you have to do faster. ఎందుకంటే మధ్యాహ్నం నేను సెట్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఒక 2 క్వశ్చన్స్ ఇస్తే చేసేయండి, 12:45 అయిపోతుంది. కానివ్వండి. Write down. How many permutations of the letters? How many permutations of the letters A, B, C, D, E, F, G, H? How many permutations of the letters A, B, C, D, E, F, G, H contain the string A, B, C? It should contain A, B, C. So what will you do here? Directly you can tell the answer. How many permutations of the letters A to H contain the string A, B, C? ఏం రాయాలి ఇక్కడ? A to 6 ఎట్లా కౌంట్ చేస్తున్నారు? ఎన్ని ఏంటిది? A to H ఎన్ని వస్తాయి? A, B, C, D, E, F, G, H. 8. What is R? 3. 8p3 is equal to how much? One, slap that fellow. Slap that fellow one. Is that clear? See, this is a 7 marks question. Me papers hai. Me papers lerake istunna nenu. Just this is 7 marks question. Em chestunaru? What is n? N is 8. Total number of letters. What is R? A, B, C, which is equal to 3. So NPR is equal to n factorial by n minus r factorial, where n is equal to 8 and r is equal to 3. Put down, write down the number of ways.
Write down like that. Directly answer రాయద్దు. అయిపోయిందా? Go to the next question. Find the number of arrangements of the letters. Find the number of arrangements of the letters Mississippi, MISSI, SSI, PPI. Mississippi, MISSI, SSI, PPI. 4 times S, 2 times P and 3 times, sorry, 4 times I. MISSI, SSI, PPI. Mississippi. ఇప్పుడు ఏం రాయాలి ఇక్కడ? What is the answer? అయిపోయిందా? బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ కూడా ఉందా వీళ్ళకి? చూసుకోవాలి అన్నీ నేను చెప్పనవని. రిపిటేషన్స్ మనం చేయలేదు కదా, చేయాలి. అయిపోయిందా? టేక్ డౌన్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఇవి రెండు చేయండి. How many ways can we distribute? How many ways can we distribute 14 indistinguishable balls? You are not separating them. 14 indistinguishable balls in 4 numbered boxes. In 4 boxes, so that each box is not empty. What are you doing here? 14 balls into 4 boxes, so that no box is empty. Direct answer you will get. తొందరగా కంప్లీట్ చేయండి ఇవి రెండు. ఏమైంది సార్? బయటకు వెళ్తారా వెంబడి? కాంబినేషన్స్ ఉన్నట్టుందమ్మా మీకు? ఉందా కాంబినేషన్స్? ఉందా? అట్లయితే లేదు, కానీ క్వశ్చన్ పేపర్లో కాంబినేషన్స్ కనబడుతున్నాయి నాకు. నిమిషమ్మా. ఏమి పేపర్ నా దగ్గర ఉంది, చూడు ఒకసారి. ఇక్కడి చూడండి ఒక్కసారి, అది చూస్తే మనం కాంబినేషన్ కూడా కంప్లీట్ చేసేద్దాం. చెప్పండి, ఆన్సర్ చెప్పండి అమ్మా. 2 ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ చేయండి. ఫోను ఫస్ట్ వన్ ఏమైంది? ఓవరాల్ డివైడెడ్ బై రిపీటెడ్ వర్డ్స్. ఎన్ని ఉన్నాయి ఇవి? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 1, 2, 3, 4, 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్. 11 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 10 into 9 into 8 factorial by 4 factorial into 4 factorial into 2 factorial. 4 ones are 4 twos are 2 పోయింది. ఓకేనా? 11 into 10 అంటే 5 factorial into
2 factorial. 5 2s are 10 kada. Sorry, 5 into, sorry, 11 into 10 into 9 by 4 factorial వచ్చిందా. 11 into 5 2s are 10 kada. 10 into 9 by 4 factorial. So 4 into 3 into 2. ఈ 2 పోయింది. 3 1s are 3 3s are పోయింది. 11 into 5 into 3 by 4. So 15 into 11 165 by 4. 4 4 16 4 1s. So answer is 41. What is the first answer? ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి? మళ్ళా 336 అంటే ఏందమ్మా? ఏది? హౌ 336? ఇది ఎందుకు ముందు ఆ అమ్మాయి నీ ముందు పెట్టింది కనుక నీకే పడతాయి. ఏంది? ఏది ఆన్సర్? ఏది మా? అదొకే. ఇది చెయ్యి. అయిపోయిందా? ఫోర్టీన్ by 4, right? 14 p 4. 14 by 14 minus 4, which is equal to 10 factorial. uh, 14 factorial by 10 factorial రాసేసి 14 into 13 into 12 into 11 into 10 factorial by 10 factorial. ఇదేంటి? "14 incredible balls in 4 number boxes." 14 balls in 4 boxes, amma. Yes, have you all completed? From this side only I am getting the sound. I'll bang you all. Useless fellows. ఏమైంది? 13 ఇది ఏం చేస్తున్నాను? వాళ్ళని బ్రేక్ ఇవ్వమని చెప్పి వెళ్దాం. Yes, what happened? What is the answer? అయిపోయిందా? Ask them so that we can take a break. Go and ask them. పంపివరా? వెళ్ళిరా. మీరు తనని వెళ్ళి అడగండి, పంపిస్తా లేదో చూడండి. రేపు మండే కదమ్మా? మండేనే కదా రేపు? టూ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను నాకు.
మైనస్ 4 ఎంత? ఒకటి ఇంటూ 13 ఇంటూ 12 ఇంటూ 11 ఆన్సర్ మల్టిప్లై చేసేస్తే అయిపోయింది. ఇవి ఎన్ని లెటర్స్? 11 ఫ్యాక్టోరియల్ బై రిపిటేషన్స్. ఇక్కడ I 4 టైమ్స్ రిపీటెడ్ బై 4 ఫ్యాక్టోరియల్, S 2 టైమ్స్ రిపీటెడ్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్, P 2 టైమ్స్ రిపీటెడ్. సో 11 ఇంటూ 10 ఇంటూ 9 ఇంటూ 8 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్. 4 1 జా 4 2 జా 2 పోయింది. మళ్ళీ ఇది 2 1 జా 2 5 జా. సో 11 ఇంటూ 5 ఇంటూ 9 ఇస్ ద ఆన్సర్. Where are you going, sir? మ్యామ్ నేను 1:30కి రావాలా? 1:30కా? మ్యామ్ వాష్రూమ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉంటాయి మ్యామ్. ఓకే, ఫస్ట్ ఫ్లోర్.